观众朋友们好，现在是美国东部时间3月10日，这里是华尔街网报当日第4期节目。现在我们继续为您关注到的是俄乌局势的最新进展。首先来看到的是来自路透社的独家报道。据路透社看到的脸书 Meta 内部邮件显示，现在脸书将允许一些国家的 Facebook 和 Instagram 用户在乌克兰入侵事件中呼吁对俄罗斯人和俄罗斯士兵实施暴力甚至死亡威胁。这是对脸书仇恨言论政策的临时改变。根据路透社看到发给内容管理人的内部邮件，脸书暂时允许在包括俄罗斯、乌克兰和波兰在内的国家发布一些呼吁杀死俄罗斯总统普京或白俄罗斯总统卢卡申科的帖子。电子邮件表示，在最近关于公司对于暴力和煽动性言论规则的修改中，这一些呼吁杀死这一些领导人的行为将被允许，除非他们包含其他的目标，或者是有2个可信度指标不符合脸书的规定。邮件表示，当帖子明确谈到入侵乌克兰时，呼吁对俄罗斯人使用暴力是被允许的。他们表示，因为俄罗斯人被用作于俄罗斯军队的代称是比较常见的说法，但是同时也表示，这样的规定不适用于战俘。同时，临时政策变化也有地理要求，目前适用于拉脱维亚、立陶宛、爱沙尼亚、波兰、斯洛伐克、匈牙利、罗马尼亚、俄罗斯和乌克兰。在上周，俄罗斯禁止在本国使用脸书。莫斯科在入侵乌克兰期间，对于很多西方科技社交媒体进行了打压，除了脸书之外，也包括 Twitter 等都受到了限制。许多社交媒体平台围绕冲突宣布了新的内容限制规则。再为您关注到的是美国财长耶伦的最新讲话。他在接受华盛顿邮报采访时表示，不认为中国对俄罗斯的行动正在有意义地削弱美国和欧洲对于俄罗斯制裁的影响。耶伦在接受华盛顿邮报采访时表示，中国确实购买了俄罗斯的石油，但是我们认为我们的制裁也限制了俄罗斯向中国和其他国家出售石油的能力。耶伦表示，从事美元和欧元交易的中国金融机构正在以一种规避风险的方式行事，试图避免违反制裁。耶伦表示，我不认为中国所做的事情能够有意义地抵消或减轻我们所实施的制裁压力。此前，北京方面正在考虑购买或增加俄罗斯能源和商品公司的股份，比如天然气巨头以及俄罗斯铝生产商联合公司等。彭博社此前就此消息进行了率先披露，而商务部长雷蒙多在本周早些时候也表示，要大力实施对俄罗斯的出口管制，特别强调美国将对可能试图绕过制裁的中国半导体公司保持警惕。耶伦在今天也说，他不指望欧洲国家会跟随美国禁止进口俄罗斯原材料和能源，理由是欧洲对于俄罗斯化石燃料依赖性仍然较强。耶伦表示，我们认识到在切断来自俄罗斯的油气运输能力方面，并非所有国家都处于同样的状态。耶伦重申，在继续的入侵中，拜登政府准备对俄罗斯采取进一步的措施。而同时，耶伦也表示，美国的通胀还会持续一段时间。他说，我们可能会看到接下来的12个月的通胀数字仍然让人非常不安的高。再为您关注到的是来自五角大楼方面的消息。美国高级国防官员在今天强调，美国已有迹象表明俄罗斯正在指责拜登政府在乌克兰使用化学和生物武器，而这样做的目的是为了为俄罗斯自己的化学和生物武器进行军事入侵，形成假旗行动，以迷惑外界。美国国防部高级官员强调，目前还没有迹象显示俄罗斯已经将化学和生物武器制成并运进境内，但是表示美国方面会持续关注有关信息。莫斯科方面今天表示，将每天开放从乌克兰到俄罗斯的人道主义走廊，目前尚未提供更多细节。而同时，在今天下午晚些时候，俄罗斯军队袭击哈尔科夫包含实验性核反应堆研究所的画面在社交媒体上流传。目前，乌克兰方面尚未对此画面进行证实，但是据现场画面显示，附近的旅馆已经着火。目前不知道实验室是否泄露，不知道是否有危险。国际原子能机构尚未对此消息进行更多回应。在今天，乌克兰国家预防腐败局局长诺维科夫向绍伊古写了一封信，在信中，他就俄罗斯军队的腐败问题向俄罗斯国防部长绍伊古表示感谢。
外界普遍认为这是乌克兰方面某一种幽默调侃的行动。再为您关注到的是中美关系有关情况。消息人士告诉美国贸易内部，拜登政府上周决定推迟启动对中国经济行为的301条款调查。据报道，几个月来，美国政府一直在考虑根据1974年贸易法第301条款启动一项新的调查，主要调查对象是中国的工业补贴问题。而来自美国贸易代表办公室、商务部、财政部以及白宫的官员在上周还开会讨论了包括新的301条款调查在内的几个问题。目前，美国方面没有明确为什么推迟了原定的调查，是否与俄乌局势有关。在今天下午，美国官员又就俄乌局势的相关战情进行了情况通报。美国官员表示，美国认为俄罗斯军队向基辅推进前进5公里，而到目前为止，俄罗斯已经向乌克兰目标发射超过775枚导弹。尽管英国国防部昨天表示，已证实俄罗斯在乌克兰境内使用了温压武器，美国五角大楼方面尚未独立证实相关信息。同时，官员表示，美国没有看到有迹象表明俄罗斯正在从本国国内向乌克兰调动更多的军队。而此前，五角大楼在通报会上已表示，俄军将100%的预制兵力都已投入了乌克兰境内。在高盛宣布撤离俄罗斯相关业务之后，在今天晚些时候，摩根大通也做出了同样的决定，而德意志银行则表示将继续保留在俄罗斯境内的活动，目前尚不退出。Ситуация такая, что закрылось несколько бутиков. Вот из-за этого, может быть, грустно. А вот цены не удивили вас? Цены, но чувствуется, да, чувствуется, что цены подскочили. Ну как, ожидаемо, и мы об этом знали, поэтому сейчас сегодня тоже сказали о том, что закрывают один магазин, где мы постоянно покупаем, и мы как раз туда пошли, но там очень много людей, поэтому мы решили, что не будем стоять очередь, потому что очередь была человек 50. Девчонки, позвольте несколько вопросов. Ну а что я могу сделать с этим? Я только могу с этим смириться, либо больше зарабатывать. Но, к сожалению, да, я могу только подстроиться, не больше. Since the 24th of February, we had to live in the cellar of our house because it's dangerous to stay up because the bomb could drop any building to any place in our city. So we decided to go down to our cellar and spend most of our time there.
It's about 12 people now. We have a little boy, we have a teenager, we have old woman. I don't know, honestly, how can I help someone, but when I began, I was trying to support my friends, to support my new family, my new big family. All these people are my brothers and sisters now. And I was trying to make them think about something, not about war, for some minutes while I'm playing. And then I loaded this video to internet, and my friends texted me, and I saw their likes in my Facebook, and I understood that they are alive. Many people text me now and say that the video gives them such a support and hope. They can understand that someone stay here and someone is alive. Someone keep the hope and optimistic, and I don't know, maybe it can help someone. War, from the first day I heard the bombing, and it was some really scary and terrible days. And I can't count the days now. It's like one indefinite terrible scary day, because I don't have a day and night. Were you supposed to be playing in theaters? Were you supposed? What was the plan for this week for you before the war? I don't remember. It was another life. It was something. I had normal life. I'm an orchestra player. I'm a teacher in college. I have my students. I have my friends. I play concerts. I play operas and ballet. Strength is not a provocation. This administration has been a step behind every step of the way, if you will, never quite doing things soon enough. The Ukrainians need airplanes, and they need equipment to fight with of all kinds, much of it located throughout the Eastern Bloc countries of NATO. They need this assistance, and they need it right now. We must move faster. If we don't, we will see additional lives lost every minute and every hour that this conflict goes on. Not seen those intelligence estimates, so I do. Enough talk. People are dying. Send them the planes that they need. They say they need MiGs. People say, well, maybe that's not the ideal weapon for them. That's what they say they want. They're there. They have the eyes to determine what they want. They want MiGs. Get them the MiGs. Intelligence said at the hearing that Senator Collins referenced that
President Putin has actually said that things we're doing are provocative. He's already said that the sanctions we put in place are like declaring war. He's going to continue saying that, and we're fearful of provoking him. It's time for him to be fearful of us instead of the other way around. And we have to do everything in our power to provide the capability of the Ukrainian people to defend themselves. And that is something which we must do. The president must take this action because lives are at stake. Here's what I think happened. I think the Russians threatened the Poles, and the Poles were looking for America to have our back, and we folded like a cheap suit. The Russians have backed the administration down. When the Poles wanted our help in the transfer to have their back and did something pretty clever, well, why don't you help us transfer? All of a sudden, this went to World War III. All of a sudden, these jets that were going to be given by the Poles to defend Ukraine were now the tool for the Ukrainians to invade Russia. A squadron of MiG-29s. This stinks. This is dishonorable, and we need to change course. And Tom Cotton's here. Yes. Because if we continue to blink every time Vladimir Putin says boo, it's not going to stop in Ukraine, it's not going to stop in Europe. We might as well call the commanding general at Fort Lewis outside Seattle and tell him to go take down the flag and surrender our position, because we will never stand up to Russia if every time Vladimir Putin says boo, we back down.